tubaniriza ku Highfield Think Tank TV Kasoma Farouk of Uganda. Leero tuli ku bahakazi ababanka. Bahakazi bayingira domain controller eya banka. Jukira Benard bwe yalaga akakodyo akajja kapotingi. Waayitawo emyaka esatu obubbi wa banka ne butandika. 2014 mu Russia omu ku bakozi aba Kaspersky Lab yafuna essimu ey'omutumbi okuva mu banki emu ey'amaanyi mu Russia nga eyamukubira amugamba ayagala basinkane era yatuuka ku banka alabe ogubadde. Bwe yatuuka mukozi wa banka yamugamba essimu ye erabika eri hacked. Bagenda okukola analysis bakizuula nti domain controller eyina gye yali esindika sensitive information eya banka eyo ku server endala etali ya banka eyo. Jukira domain controller eba server ey'amaanyi esavinga computer endala econtrollinga server zonna eziri ku network ya kampani eyo. Ekitegeeza kasita omuntu ahakinga mu domain controller aba ayina obusobozi okwegabira sente zonna z'ayagala n'okulaba mu database ani gwe mubanja ani gwe mwasindikidde sente. Ekitegeeza banka bwe batemanyi domain server gyesindika information banka eba eri mu bulabe. Kaakati wano banka ey'amaanyi yamanya nti waliwo ekizibu ekitali kya bulijjo kuba bakizuula nti domain controller yaabwe yali esindika sensitive information eri abantu be batamanyi. Bwe batyo aba Kaspersky Lab batandika okukola analysis ku network, bakola analysis ku masimu ne ku kompyuta zonna eziri connected ku network eyo eya banka era bakizuula nti ku kompyuta kwaliko software owa version network computing nga ono yeeyambisibwa mu screen sharing and recording. Noono software bwakola wabula bwe babuuza aba banka tewali n'omu yali amutaddeko. So owa Kaspersky Lab yalowooza nti waliwo abaketta kwe kutayipinga message ng'agamba halo ne balinda balabe oba waliwo ayinza okubaddamu. Balinda ne balinda olwamala message yajja negamba you won't catch us. Kaakati wano batandika omuyiggo ne beebuuza haka yasobola atya okuyingirira domain controller yaabwe ng'ate tagirinaako physical access. So baayina okukola analysis ku data w'abantu bonna abakola mu eyo banka balabe obuzibu buvaawa. Bagenda okukizuula nti omu ku bakozi yafuna email okuva ew'omuntu omu eyeefuula nti alina akawunti mu eyo banka era yali afunyeemu nti obuzibuzibu. Bagenda okukizuula nga email gye yasindika emabega waayo kwaliko malicious word document nga bagiwa activation code ne command nti kasita etuuka ku kompyuta kyebeekola egenda neyedownloadinga era nebeera activated then bwemala neyeeteeka ku kompyuta ng'erina okucreatinga backdoor owa software eyeeyambisibwa mu screen sharing ayitibwa VNC. Eno ataaka tugiyita phishing mwe muba okwefuula ekyo omuntu ky'atali kwegamba ng'okwefuula nti oyo customer w'eyo banka n'akureatinga email n'agikusindikira gwe akola mu eyo banka naye nga message emabega waayo waliyo malicious word document. However, unbeknownst to them, awo kompyuta ekola kyaba agiragidde. Basobola okusindika email ng'eriko dokumenti kasita ogikoonamu n'ogiggulawo nga dokumenti ecreatinga ekyo kye baba bagiragidde okuteeka ku kompyuta. Kaakati bahaaka bano kasita baafuna kompyuta emu bweti n'egendako dokumenti yaabwe batandika ogisindika ku buli kompyuta eyali ku
waliwo eyo network nga bwe banoonya computer eya administrator jjukira computer administrator eba erina obusobozi okontrolinga computer endala zonna eziba ku network eyo batandika okulwaningako programs nyingi mu background computer nga baagala eslowinge nga bw'olaba essimu bw'onoggulawo apps nyingi ne bano kye baakola nebeera nga ya slowinga down. Era wano admin yakubira IT expert ajje kaakati atuula ku computer ya administrator yalina okuteekamu password ya computer gye bayita admin password basobole okutereeza computer kasita yanyiga okuteekamu password eri ba hackers nabo baagifuna nga beeyambisa program gye bayita kiloga. Eno kiloga kyekola buli leeta gy'onyiga bw'oti n'oli ng'agifuna. Era wano nga bw'olaba bye mutera okufuna ku WhatsApp nti win 50 GB kasita onyiga bw'oti software yeno erina obusobozi okutwala okuyingira mu sisitimu yo nga buli simu gy'onyiga buli leeta gy'onyiga basobola eri gifuna we baba baagadde. Wano kitegeeza ki? Ababanka balowooza nti wano batereezezza ekintu kumbe bakompromisinze ne sisitimu yaabwe. Abo bahackers bayingira mu customer database internal network ne cache system eya banka kasita baakimala ne batandika obubbi naye baatwala emyezi nga baketta buli mukozi wa banka. Buno obudde bwe buti abeerawa era kasita amala kino aba addawa kasita baamala kino obubbi ne butandika. Batandika ne kye bayita impersonation beefuula nti be bamu ku bakozi b'eno banka ab'ebifo ebyawaggulu. Wano batandika okwesindikira ssente ku akawunti ez'ekifere nga bakozesa system eyitibwa Swift. Eno y'empeereza eyambisibwa okusindika ssente ku bank accounts mu nsi ez'enjawulo ebanga mobile money eri international. Kasita baamalanga ekyo ng'oluvannyuma bazijjako nga bakozesa e-payment system ne basindika ku akawunti zaabwe zennyini eza ddala ate nako nga bazijjako ne bazisindika ku bank accounts endala ezaali mu China ne USA. Wano batandika ozijjayo ku ATMs nga bakozesa akabinja akayitibwa money mules. Bano be bajjanga ku ATM be bagendanga ku ATM ne bajjayo ssente. ATMs ze bagendangako zaali mu bitundu ebiri remote so kyabanguyiranga okuggyayo ssente nga bwe baagala. Engeri gye kiri nti balina domain controller balina obusobozi okulagira ATM newandula ssente ze baagala nga bakozesa akabinja ka kabanaka. Baatunulanga mu database ne banoonya ayinako ssente entini ne bamusindikirako ssente nnyingi kuba akawunti ezibaako ssente entini tebazilondoola nnyo. Kati nga bwe bamala nga baziggyako wano we baakolera ensobi baagenda ku akawunti y'omusajja omukadde yagenda okwebaka ng'ayinako rubles 34 bwagenda okukya ng'ayinako miliyoni 10 eza rubles. Wano wabula baayina omukisa kuba banka yalowooza yeekoze ensobi era bw'etyo tebakitwala nnyo mu maaso. Wadde Kaspi Club baali banoonyereza ku kabinja kano baakizuula nti kaali kaayingirira domain control yaabwe era baali tebasobola ku tracinga miliyoni 9 ezaali zaakabbibwa. Mu wiiki 2 ezaddako Kaspersky CEO wa anti-cyber group yalina meeting mu Singapore. Yali ayogera ku kabinja akayitibwa Kabanaka ng'alowooza bokka be baakakazuula bagenda
bakizuula nga ne mu Europe gye bali, nga Europol yafuna dda lipooti okuva mu banks ez'enjawulo ku kabinja. Wano beegatta okuva mu nsi ez'enjawulo ne bafuna ba experts bangi ne bakola jekat bonna era bateekamu ssente nnyingi mu kunoonyereza. Mu kusooka baalemererwa okufuna kulu ku kabinja, wabula omu ku bakozi ba Kaspa Skill Up bwe yali alondoola n'alaba pulogulaamu yaabwe engeri gye baagizimba nga baakolamu ensobi mu kodzi, n'amanya nti guno gwe mukisa gwe balina okuzuula akabinja kano. So balina okuddamu okuzimba koodi eno, wabula balina ogissaamu akakodyo k'okuzuula saava eno weesangibwa. Basindika kodzi nga saava eno bwe baddamu basobola okumanya we basangibwa. Balina okusindika koodi ku saava ya Kabanaka yennyini, naye obuzibu we bwali tewali yali amanyi physically saava eno weesangibwa oba IP address yayo, ekitegeeza ttiimu yalina okusindika ku buli saava eri connected, bagisindikira message request buli saava eri connected gye bazimbye balabe saava ki enaabaddamu, era bwe baakola ne batuula ne balinda balabe saava ki enaabaddamu, nga enaabaddamu yejja okubanga bulijjo efuna information okuva ku domain controller yaabwe. Bwe waayitawo ennaku 2 waliwo saava eyabaddamu era akakodyo kaakola baagifuna nga yali mu ggwanga erisooka mu IT infrastructure mu Europe erya Netherlands, era poliisi ya Netherlands yagenda ne securing eno saava n'egikwasa ttiimu eya Kaspa, era ne batandika ogyekebejja n'edda teyalimu, ne bakola analysis, naye kyabeewuunyisa bano tebaakuma kubba ssente mu Russia na mu Europe mwokka, wabula nga baali baasensera amawanga nga Spain, France, China, India ne mu Africa, baatuuke mu Morocco ne USA. Kabanaka yabba ssente $1 billion. Amawanga gaavaayo ganoonyereze ku Kabanaka. FBI, CIA zonna zeegatta mu kunoonyereza, naye baali banaatera okukatuukako abaana ne babula. And even though 19 of the 22 suspects had already escaped Taiwan, 3 were still there, alone, in a country that was hunting them and with millions of dollars in cash. One of the remaining suspects was a Latvian man known as Andrius Perigudovs. He was the alleged leader of the operation, and after he saw his face on national TV, he quickly decided to cut his ties with the money. He went to a mountainous area near Donghu Park in Taipei, hid 2 bags full of cash, and proceeded to travel to the Yilan province. The other 2 remaining members of the gang were still in Taipei and decided to store their part of the stolen money in the luggage lockers at the Taipei train station. Only a few hours later, 2 men arrived from Eastern Europe, picked up the luggage, and calmly went back to their hotel. What they didn't know is that hundreds of police officers were watching them through the Taiwanese CCTV camera network. Once they arrived at the hotel and left their luggage in their room, they went to have brunch in the hotel's restaurant. This is where the police finally took action and arrested the 2 men. In a perfectly coordinated operation, the police also captured Andrius Perigudovs on the same day. The Taiwanese police had done what nobody else could, and even though the arrested men were only henchmen that didn't know much about the Carbonic Group's leaders, the Taiwanese authorities managed to make the first arrest in the Carbonic case. This is where the manhunt for the leaders of the group begins. Spain, 2018. Spanish authorities were investigating a criminal organization that was laundering money in Spain. With the help of Interpol, an international law enforcement agency, the Spanish police were able to find out who was delivering the money that was being laundered and who their clients were. Through sheer coincidence, they discovered that one of the clients of the money laundering criminals was a Ukrainian computer specialist known as Dennis K.
After thoroughly investigating this man, it was revealed that he had links to the Russian and Moldovan mafia, and that he had coordinated several cyber attacks for them. They had been cooperating since 2013, and while the mafia provided Dennis K. with the money mules, he would pay a hefty 40% of all of his profits to these Eastern European criminal organizations. Dennis K. and 3 other members of the group were finally arrested in the port city of Alicante in 2018, and upon raiding their property, police found boxes full of jewelry, 2 BMWs, and 15,000 bitcoins, which, at the time, were worth about $150 million US dollars. The rest of the $1 billion US dollars was never found, and even though Dennis K. was supposedly the leader of the group, Kaspersky Labs believed that there are many more people involved in this. Either way, the group is still active today and still stealing millions every year, operating under different names, such as Fin7, Joker Stash, Cobalt Spider, and many more. If you enjoy this video, please leave a like and subscribe. Also, let us know what you think about the Carbonic Group. Video narrated by Eric Peabody.